Live, we Christ Ministry Church of Miracles, who Apostle DMJ Kumalo, Miguel Lamazan Bonke, Kamelika Jesu, Mebeko, Nabagit, hallelujah. Giving Lamazalwane, no mama followers, right too, go Facebook page, Christ Ministry Church of Miracles, Yabigele Kaya, Wuche Kaya, hallelujah. And the Bonge Kamelika Jesu, Sesikona, says Nenkosi, put Miss Kati, and Bonge Kamelika Jesu. Ngicela nje sikhathi sinemsasimosha sivele sivule izwi lenkosi encwadini ka siphuthuma Jeremiah 32 verse 17 sizofunda incwadi zibe 3 Jeremiah 32 verse 17 masiqeda sizovula Izaka 3 verse 19 to 20 sisuke lapho siye ku Job, encwadini kaJobe, uJobe 38 sizoqala verse 4. Asiqale ngoJeremiya. Siqale ngoJeremiya. Jeremiah 32 sifunde nje uverse 17 kuphela wakhona. Jeremiya iverse isahluku 32 uverse 17. Verse 17. Yes. Enkosi Jehova, bheka wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyeluliweyo akukho lutho olukwahlulayo. Wonke umuntu asho njalo akukho lutho olukwahlulayo. Nawe sekhaya ngasho njalo akukho lutho olukwahlulayo. Elesilungu lifundeka kanjena. Verse 30, verse 17. Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and the outstretched arm. Praise the Lord. Sizo Putuma, we got in here, Izaka 3 verse 19 to 20. Praise the Lord. Verse 19. uJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha, wamisa amazulu ngokuqonda. Ngokwazi kwakhe izinto zaqhekezwa, namafu aconsa amazulu. Namafu njani? Siphuthume kwincwadini kaJobe, uJobe 38 uqala kuverse sizoqala kuverse 4. Jobe 38 verse 4. Verse 4. Wawukuphi lapho ngesekela umhlaba na umuzi ubuzwa uNkulunkulu ubuza kuJobe, Jobe wawukuphi ngesekela umhlaba qhubeka. Ngitshele uma ukwazi ukuqonda, ngubani owanquma izilinganiso zawo, ngokuba uyakwazi phela, ngubani owelula umuntu wokulinganisa phezukwawo na. Amen. Zobe siqhubeka sifundiso losiqhubeka naye. Baba wethu ongcwele izwi lakho lithembekile, uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu ophila njalo. Amen. Lapha kuJeremiya lithi, as sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you. Bese kuthi leli lika lezakha lithi
uJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha wamisa amazulu ngokuqonda nokwazi kwakhe izitwa zaqhekeza namafu acotha amazulu alibonke igama likaJesu. Hallelujah. Isihloko sami namhlanje engifisa ukukhuluma ngaso sikule ndaba sithi there is no situation God cannot change. 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 Asikho isimo uNkulunkulu angeke akwazi ukushintsha. Asikho isimo uNkulunkulu angeke ngani akwazi ukushintsha. Ucela nje uBamgabela ngibuyisele ku-organ egama likaJesu ambisane nami egama likaJesu. Hallelujah. Na ngifuna sibambe lana. La sifunda khona kuJobe. uJobe chapter 4. Zofuna zesigcine kakhulu uzokulekelela uLondiwe ubusi. Bona sigcwele kakhulu kuleyo. Bathi ubamba ihloko. Asikho isimo uNkulunkulu angekashintshi. Ayikho imeko empilweni yakho uNkulunkulu emhlulayo. Azikho izimo ezinzima kuwena emndenini wakho uNkulunkulu ezinzima kuye. Whatever obona kunzima kuwe kuNkulunkulu akunzima kuye. Na uzobona ukuthi bonke lababhali esikhuluma ngabo uJeremiya nencwadi yeZaga la siqale khona uzobona ukuthi bebekhuluma uthi umbhalo weZaga uJehova wasekela umhlaba nokuhlakanipha wamisa amazulu ngokuqonda ngokwazi kwakhe. Na ufuna simama la kuvezwa ubukhulu bukaNkulunkulu namandla kaSomandla ukuthi uma uNkulunkulu ekwazi ukumisa umhlaba nesekelo zawo shuthi isimo sakho silule empilweni yakhe ngenxa yokuthi uzobona ukuthi noma ama-scientists sikhona nezazi sinazo emhlabeni but akekho ongaclaim ukuthi yena omisa umhlaba. Nikhona abancane? Praise the Lord. Now lapho verse 4 ngoqala verse 4 kunendaba esiyaziyo esiqala nje eqaleni encwadini kaJobe. uJobe la ubese simeni ongathi mosibheka nekholwa nomuntu othi usindisiwe nomuntu othi uyamthanda uNkulunkulu uma ebuka lezi zima hamba hlehla. Kodwa iBhayibheli lami uma ufunda indaba kaJobe sifunda uJobe uyiqale kahle indaba ngoba ekholweni uyafika uqale kahle ungazi ukuthi kunezimo ozohamba uhambe uhlangabezane nazo. Alibonke igama likaJesu. Angiphinde ekholweni ensindisweni uyangena not knowing ukuthi along the way the situation that you will encounter aze umuntu afika nesimeni athi yazi kangcono ngakhona ngenxa yesimo angazange asipredict ukuthi ensindisweni mawufika zikhona izimpi zakhona. Ingakho ngeke ngithi bathandwa kurongi ukubiza abantu ubabizele ensindisweni uthi babiza uthi bazoba nezimoto. It is a wrong gospel. Uthi bazoba nemali bazoba nemithi. It is a wrong gospel engashunyelwanga uJesu. Alibonke igama likaJesu. Praise the Lord. Hallelujah. Now lento uthi ubiza abantu uthi babizele evangelini ngoba uthi bese befikile bazoba nemoto. Kuyowenzekani imoto mengayitholi? Into okwenzeka uyoyeka ukukholwa kanti ukukholwa noma insindiso ongaphezulu kwemoto. Uma umbizile wathi befika ensindisweni uzoba nemali
kwenzeke angashesha uthola umsebenzi into azoyenza uzothi into engayitshelwa evangelini yengamanga. Let me tell you something. I-gospel, it's not about ukuthi wena yini ozoyithola ezandleni noma ephathekayo noma materially, but it is all about ukusindiswa komphefumulo wakho. Lisekhona bazalwane? Kurwrong ukuthi umuntu mefika ensindisweni ukuthembise izinto eziphathekayo zalomhlaba. Lalela ngifuna ufunde kahle incwadi yamaHebheru chapter 11. Ithi incwadi yamaHebheru mayikhuluma ngamakhawu ithi baze bahamba kulomhlaba bengazange bazi experience izinto abayithenjiswa uNkulunkulu. Ukhona lalela kahle. uAbraham uthenjiswe izwe. uAbraham uthathiwa khodiswa isihlabathi solwandle kwathiwa ngabanye inkangezi. Wathi I cannot count inkangezi ziningi kakhulu. Wathi uNkulunkulu lalela ke Abraham, njengoba ungeke uyibale inkangezi ungeke usibale isihlabathi solwandle izingane zakho zingaka kodwa waze wafa engazange ayithola. Does it mean ukuthi uNkulunkulu unamanga? Lithi iBhayibheli othembisayo uyakwenza kuthembisile. But it was the level yokholo. Ingakho Abraham ubizwa ngobaba wokholo. Tell me why Moses operforma ama-miracles? Asiyazi miracle eperforma uAbraham kodwa uMoses akabizwa ngobaba wokholo. uJoshua obisilanga akabizwa ngobaba wokholo. oPaul bashumela ivangeli bathatha amaduku bathatha babamba amaduku abo baphile kodwa babizwa ngobaba wokholo. Kodwa uAbraham ubizwa ngobaba wokholo. Why? Uthe izinto ayithenjisiwe engayitholanga nezwe afike kulona waNkosi ubumthembisa lelizwe. It's like umuntu othenjiswa the seat of Durban to eyakhe. Abraham, it was like he was promised ukuthi he will enter the seat of Durban and bese fikile kuzobela ungathi uthi Nkosi ngimdala kangaka na 75 years. Umsusela kithi lamakhaleti ubumsusela uzongikhombisa lelizwe. Lithi iBhayibheli lami wathi likhulu leli ayakulona omenzi oyisekelo zazo azenziwanga ngezandla nomenzi wazo onguNkulunkulu. And therefore uNkulunkulu wabiza ngokuthi ubaba wokholo ngoba wenza into noma wadlula into eziphathekayo kodwa wazoba ithembiso engabonakali. Wathi lelizwe ngilibonayo kunezwe nomuzi esiyabona ukuthi angithi abazalwane bebekhona kusukela kulesi sikhathi abakholwe bazi ukuthi nomuzi usubhekile. Kunekhaya esiyakuyona uyazi mawakholwa wazi ukuthi unekhaya kulona ngeke yabona leli nkonzo nalo bathi ngesilungu idrop. Yabona le drop ena onayo ufana nengane encane eduba ingqenqe yayo. Mhla wazi ukuthi kunezwe yakulona wazi ukuthi mawungangeni kulona khona indawo ebizwa ukuthi ileko kufayo ozoya kuyona. Mhla wazi uyoliyeka inkonzo. Basekhaya kunomama okwathi kwenziwa reconciliation nebuyisana. Mzalwane ngixolele sengaze ngibanga lento. Ngixolele mzalwane ungaze ungangeni izulu. Washo wathi ayisengamane ngalingeni ngoba wathatha umsebenzi wakho. Uyabona ukhuluma umuntu ohlula onga understand ukuthi la kuyakhona kunzima. Noma ngithi la kuzongena khona abantu abangakholwanga egameni kaJesu kunzima lebonke likaJesu. Hallelujah. Sibuyele esihlokweni sami. Praise the Lord. There is no situation uNkulunkulu angeke angenelele kuyo. There is no situation God cannot solve. There is no situation God cannot change. Last funda khona encwadini kaAbraham, encwadini kaJobe. uJobe ukwacelwa noma wacela impilo yakhe walingwa elingwa uSathane
Masibamba kuJob ephasa test. Job ephasa test. Uma abantwana behambile. Uma ilwane zihambile ade ifuyile. Uma nomuzi ubhidlikile. Uzwakala eshe into eyodwa. Othi ngafika ngiyize. Noma ngafika ngaphethe imoto, ngafika ngaphethe imali. Uthi madungise igama lika Jehova. Nabamazi besesimeni. Kodwa isimo sangamenza wayekindumisa. Funa ukutshela umuntu olana ukuthi amandla ekhona asekudumiseni ngesikhathi esisempini. Amandla omzalwane awekho ekudumiseni noma amandla ekhona awekho ekuthina aphume esimeni kube khane edumisa. Wona ngikutshele kahle. Into eyenza ukuthi umprofetikazi ebandleni lika Moses athi bewela ngale sebewile athatha isikhumba shayi into yamenze adumisa uNkulunkulu wapraise ngento ayibona wathi no akekho umuntu ongenza lento emhlabeni akekho umuntu ongavula amanzi abantu bawela ngathi bawela emhlabathini omileyo usethi bengane usethi uNkulunkulu ushayela inkweli nehashi kwaphonzo lwakhe wamdumisa uNkulunkulu njani engane kodwa nabafana bamqepheli ungathi ngiyababona bethi hayi sekuhlonipha Nkosi kodwa ngeke sigubhe ethombeni beyisithando somlilo besibuka angibazi babecula lephi angazi babecula lephi iculo ungathi ngiyababona bethi siyahamba ngokukholwa siyayezwa izila siyasha kodwa indumisa izoqhubeka ungathi ngiyababona beyakhona bethi we are God and there's no situation you cannot solve. We are God, there's no situation that can stand before you. We are God, nothing is impossible with you. We are God, we have seen you. We are God, and therefore she understand into yodwa uthi masingena nalo ebesinaye singakapheli ngoba unathi uthi will never leave you nor forsake you. His name is Jehovah. There is no situation that he cannot change. He's God. He's God. Now then, as I pass in the test of God, uJob uthi ngafika ngiyize uyadumisa kanti akabuzange nangeni kusezisilingo number 2 uma sifika isilingo number 2 savela safika emzimbeni wakhe ominamathuba sukela ngathena onyaka njengoba ngikhuluma khona isimo sakhe esinjalo kungangaba amathuba kodwa kube nepain efana namathuba ongazi ukuthi uzoyisolva kanjani khona isimo okunoma izimo okubhekene nazo uthi usolva lokho uqhamuke lokho uthi ufana lana uvuleke lana uthi ufana ngalana uqhamuke ngalana. But I'm here to tell you there is no situation that God cannot change. Asikho isimo kulezimo mawuyikhona uthandaze isimo sime ufaste isimo sime unikele ishume impime ubike bazalane kusho ukuthi yakho ubike bangcwele ukuthi yakho izothi mina ngini ungaphumi we are bound to ngoba usuzongoba. Victory is ours. Victory is ours. Victory is ours. I don't know why it's victory is ours. It is because of the car. Tell me what I'm getting the car. Tell me what I'm getting the car. The car I got you. I don't have a tick. We are still here. We are still standing because we know that there is no situation that our God
cannot change. We know that He will intervene in my situation because He's the God of promises and He makes it a point that He fulfills what He said. What did He tell? Go down. Ngiyakuvumela ukuthi ngizolana nawe awuzenzi isimo kubuhlungu isimo siqale ngoJanuwari kuze kuyoshaya uDisemba ucathi kuzoba ngcono uqhubeka isimo sibe khona nangunyaka olandelayo. But I'm here to tell you there is no situation that the Lord, the God I serve, angenelele God. Lalela mntaka babekhaya ngiyambona lokho lulayo uadagula umzali wakhe ingane yakho ngiyambona lo ingane yakhe idakamiswa ifuna ukukutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu ngemkhonzayo his name is Jehovah Jireh, his name is Jehovah Shammah, his Jehovah El Shaddai. Asikho isimo angangeneleli kusona ongenelela zonke izimo uNkulunkulu ongahlule. Mlalela uJobe fika unkosikazi wakhe uthi uyazi baba ngoba bafika abantu abalalela yabona njengoba lo Jesu wakhe engakwenzi lutho hamba obheka kulaba abantu noma bavele bathi hamba obheka kwabazwayo nanti iBhayibheli lami njengoba sekufundile le prophet lithi akukho okungenzeki kuyena akukho okungenzeki seliprofethile nawe into efanele ngenze fanele ngibambe izwi uyamthola fanele ubambe izwi dlula manje esimeni bamba izwi uma ethi akukho okungihlulayo nasencwadini uLuka chapter 1 verse 37 lithi nothing is impossible kuNkulunkulu mawubambe nje leyo nto noma ngama izinto ziyadonsela phansi bathi shona phezulu ngezwi lithi akukho okumahlulayo noma ungabona izinto zokushayisa kwa reverse 180 ushone emuva but understand into eyodwa ukuthi akushilo uthi ngikushilo khumbula madoda indoda ebizwa ukuthi uPilato abeyikhuza abaJuda bethi susa leli gama susa lento oyibhalile ukuthi uJesu inkosi yabaJuda uthi uPilato esengikubhalile izotho bhalwe eBhayibhelini sekubhaliwe ngeke kushile akushilo kuzokwenzeka. All things are possible. No situation. Lalela lithi iBhayibheli kuhamba empilini amathuba ungathi bekungcono izimo zishaya ngaphandle bathi shaya yena uma seshaya yena kuzwakala unkosikazi angamele ikholwa elingakwazi ukunderstand ukuthi udlula kusiphi isimo. Ncwadi amaHebheru ithi sinompriest ozwelana nathi. Bari ngikutshela wena nami uyasazi isimo sakho. Wena osekhaya uyasazi isimo sakho. Ithi inkosikazi kaJobe masunje babi ihlazo. Into engicabanga ngayo inkosikazi kaJobe yashawa lesi simo. Ukuthi uNkulunkulu ekuphakamisile wena uthandazile kwehla. Akathi uNkulunkulu ekubless uthandazile kubahamba. Uyazi ukuthi uma umuntu othi uphakamela abantu kubuhlungu kubabiza imoto mesinini. Umuntu nje wazi nje aphakama noma uphuma obabingelelo bakhe khona abantu mayethi mina mangichaza uba rich ukuthi uNkulunkulu ekublessile ubusise nabanye abantu. Uba rich akukhona ukutsalela bonke abantu ngakini ukuthi unemali nemoto. Uba rich ukuthi into nayo uNkulunkulu ajabule ngoba isiza abanye abantu. Ithi mina ofuna ukuthi uNkulunkulu bekuphakamisa uthi Nkosi ngisize ngithoba ngoba bonke ubusika buyabafikela bonke ubuhle kuyabafikela. Ithi mina kuwena kunabantu ongabonele babucinge ngefone into engekho naba abafana abaningi ngabe bebabiza uzana bantu abami noma bafethu nizokuphusha si-kickstart lalela iyama noma yiphi ayothi kuphindela bonke noma yiphi iyama hayi mhlawumbe kwangizwa ngithi mina noma yiphi iyama hayi ngiyazi wena ulitshela uhamba ngey'nkulu kodwa kodwa ngikutshelise okomuntu ungathi akathi ngithi mina noma yiphi kuyenzeka ijame yakwazi ukujama ibuya kwisevisi hayi ngoba ijama izosusa lento yebhakamo uthi musukuphila kwathi uphila kwimazi usukuphila kwathi uphila emhlabeni wakho wedwa lalela masemhlabeni abadinga abantu bokulo mhlaba uyabadinga abantu ungaphila
Ngojonga Jehova umhlaba umhlaba ngokaJehova nokugcwala bonke kwawo izwe labahlali kulo qaphela usahamba kulomhlaba ukuthi uyiphethe kanjani ungandizele emafini ngoba nebhaneli liyahlala liyalenga nenyoni ebizwa ukuthi ikhle eflyela phezulu kodwa ingisi forever uthi ngikutshela into enzeka nomhlaba ama-forces of gravity noma ungaba phezulu ayafikela wonke umuntu bonke usemhlabeni hamba uqonde ukuthi abangabantu yabadinga abantu bobaphakamele ubonalwa ubamba ifoni ukhuluma wedwa kanti stress and bangichaza bayakwazi uyazi unkulumo esezokhipha impakamo ubeza bethi asambe soliphushisa lela tayina kodwa yabo manje ngoba bantu noma bekuphushisa bethe kodwa tama ngongabingelele lento yakho ubheke lento yakho isijamile bakutshene hayi unkulunkulu uyakuthobisa unkulunkulu uyakuthobisa wafunda ukwehla nomhlaba wafunda ukuyithoba nomhlaba ukuze ibhanoyi ohamba ngalo lithole indawo kulenda anganibekeza kanti ukuze ibhanoyi ohamba ngalo ungahambi ngebhanoyi kanti uhliphize indawo zokulenda uthi usufuna ukulenda Hallo, ukhuluma wedwa. Hallo, impakamo. Usabanjwe impakamo noma imoto ifile. Lalela ifuna ukukickstartwa. Ikickstartwa abangaba. Lalela yakho. Kodwa yokickstartwa yilabantu ababukela phansi. Yakho kodwa iyophushwa yilabantu ongababingeleli. Ingeyakho kodwa usizo ophala kahle kodwa uthi ngiphamisela amehla entabeni usizo lami lovela. Usizo lami lovela kuJehova kodwa ngimazela umhlaba. Lalela noma kusiza abantu noma kusiza abantu angengithele nje kancane kule noma uyikhona akhola amakhono nje kulolu hlobo lamakhono lithi balisiza uNkulunkulu ubone ukuthi wasizwa awumazi noma ufutha kuma-angel noma ufutha kuma-aliens noma ufutha kubantu uyambona emhlabeni wakho yedwa noma efika la ukufika nje okubingelele ukubingelela bawufika la usiyamazi umuntu oseceleni wakho khona zithi mayikho sithi thina sifuna uThixo asifune asiseke umuntu asize kumfundisi ngemile la ngiyashomana uze kumina igama likaJesu alibonke igama likaJesu noma ungangithandi uze kimi ngoba uNkulunkulu bazalwane wayenza lento uyabona isicelo uyazi umuntu ophakama nasesogwini isicelo sizotshela uAbraham asabona ukuthi abasekho kule efanayo phansi emhlabeni lesikulevel ephezulu kanti uAbraham kanti uzothi mesefile uLazarus abe kulevel ephezulu sithi Baba Abraham uthumele isicelo awuthumele Lazarus athinte ngehloso azothintisa nabo uqathe isigwini nasesogwini hallelujah sibele ndabeni yakho. There's no situation God cannot change. Why God is test number 2? Jalma kana ichi Job why God is test number 2. Utubacho maskazi chunga nonkulunkulu. Masya yazi ngitaka akathi chuku uNkulunkulu masya phila. Uthi chuku uNkulunkulu masjani. Ngitshela umuntu ondala kulesa simo obhekene naso ngekufa. Kuleyo obhekene nayo ngekufa. Kuloko ogula obhekene nayo ngekufa. Kuloko leso simo sengawuthola umsebenzi ngeke uphele lo nyaka awuthola umsebenzi. Lalela kulezo ikweleta obhekene nazo mina ngikhuluma uNkulunkulu ophila ngeke ube kuleso situation forever. Uzophuma ngibizela leyo nto. Njoba nginamzela ngizele ngizokutshela uzophuma. Namhlanje ngiyeke ngitshele thatha uhlaka lakho uhamba. Thatha uhlaka lakho uhamba. Thatha uhlaka lakho uhamba. Uhlaka lokugula hamba. Uhlaka lekweletu hamba. Uhlaka lokuthola umsebenzi hamba. Because there is
situation, God cannot change. Lalela ngi-anthem na. Wena sikazoyisifuna. Siyomukela okuhle kodwa yini. Yaqhubeka indumiso. Uthi makunjena sizombonga uNkulunkulu. Alibonge mana Jesu. Nawu sifika lana ngesifunda khona indaba. Ikhona lengane befunda. Akefunda lengane ifunda kahle. Ungathi funda ku TV awufunda nganyama. Funda kahle ungazoqasha ungathi funda mhlamba ma-audition funda. Verse 4. Wawukuphi lapho ngesekela umhlaba na? Awume kanjani. Wena shela lengane ifunda izandla. Angazi fundisa ngathi kulo ungathi athi rehearse ubusuku bonke. Lalela. This is God and Job. Baxoxa. Wayebexoxa. uJobe wayiphasa itest number 1 wafelwa ingane zakhe kwafa konke abena. Wayiphasa lo test. Yes, itest number 2 wagulela. Yaprolonga. Yaqhubeka. Ngiyacabanga njengekhono ethandaza enkathi izibuye imoto zakhe zangabuye. Kunalokho kwavela kwaba yikweleti. Ungathi ngiyambona ungathi ngiyambona esekweleta kwamakhelwane. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Ungathi ngiyambona esekweleta kwamakhelwane. Alibonge igama likaJesu. Praise the Lord. Ungathi ngiyambona eya kamakhelwane usestef. Usiyaziwa ngakubo ukuthi uboleka njani futhi uyaziwa ngakho sekuhlekiswa ngayo. Lalela ngizokutshela namhlanje asikho isimo uNkulunkulu angabanelisa. Safika isikhathi. Tshela makholanga safika isikhathi. Eyisonto noJobe esontweni elilodwa zaqala. Elifaz baqala. I think uJob chapter 5 verse 8 or 8 verse 5 zaqale isonto naye ngoba mase ringini abantu ngisho coach wakho akazizi ibhakela ziziwa wena olitshela nje abantu bangekushumayela njengoba ngekushumayeza umuntu ozibhakela wena bathi wathatha mase ngasho angizizwa mina ibhakela zishaya wena uma bobo njengoba ngikhuluma kodwa ithatha into engisho. Elifaz bathi yabona Ntombi masekunjena wathi ngayibona intombi zokumkhonza uThixo omama bangolwesine besho mama ingane zakhe ebhemi wunga ingane zakhe engakholwa ingane zakhe zamasela kanti nakayithumanga wathi ngiyabona bethi Ntombi ntombazana befika bezomduduza ngolwesine ethi ntombazana awuthukilisa amafasting beshe vele fast ntombazana usayinikela ishumi beshe vele inikela ntombazana usaya nje esikhuqweni ebevele esikhuqweni. Wow, the situation abekho kuyona umuntu okwi-situation uJob. KunoJob abaningi engikhuluma nabo njengamanje abazalwane ba-understand ngoba i-situation i-understand umuntu okuyona. Bathi Elifaz nabanganakho mina bengiyakumfuna uNkulunkulu bekonjani walimtshela lana hlale eshumana lovangelo ngekho oshumana ngalolisi makusendaweni eyithile lalela lelo zakushayishiwa uNkulunkulu ishiwa abangani bakhe benga-understand ukuthi uJob udlulaphi. Mina bengiyakumfuna uNkulunkulu uyena bengiyobekani indaba yami wakuqala uJob. Nizoyifunda indaba niyayazi ifunda emakhaya. It's a very interesting story sikaJob. Mawuqhubekana uzoyifunda. Umuzi uJob uyaqala ke manje uJob usayizwe sayifeel pain. Uyaqala uJob sengiqale isusuku. Bazalwane ngimfundisi ngiyazazi ukuthi njani. Ngiyabazi usuku obukufikela inzubeni zobusuku. Ungafika ubuthongo ulale zehle. Uthandaza tushumayela athandazela abantu baphila bathole imisebenzi uthi wena uyathandaza isimo sakho singadluli. Kodwa ngizokutshela namhlanje kulo uNkulunkulu engimkhonzayo
leso simo ngiyasazi ukuthi uzoshintsha lento engiyishoyo angibuze kubangani ngoba abangani bayadlula abangani bamshiya umuntu kodwa lithi izwi lenkosi akukho okungenzeki kuyo namhlanje ngizosho kuwe leso simo uNkulunkulu wakho uzongalela wathi Thomas engayisona ukuthi ngazalelwa nalokho kholo kwami akungisizi uyaqalelisa uyakhuluma uyabala shizinto eziningi ubala lokho nalokho ngizwa ichaza uNkulunkulu beJobe ekhaya shobe ekhaya cela uba nengxoxo nawe cela uba kucela sikhulume nawe. Here's a question. Who is this that obscures my plans with words without knowledge? Ubani ophazamisa amacebo ami? Ubani ophazamisa amaplan ami? Awazi ngisho ukuthi ngiplanile la. Awazi ngisho ukuthi ngijabe izwi lami. Uthi njengemvula. Mayehlala emhlabeni shosho izofika phansi. Izwi lami linjalo libuyele emuva lingafezanga lokhu liphumela. Awazi ngisho ukuthi ngiyaunderstand lento enzekayo. Ngiyazi yonke lento futhi noSathane waqoka nami. Mina ngidedle ngathi kude manenginini. Njengo-Adam ensimini yaseDeni ukuthi bangilaleli yophila forever. Kodwa samfikela isimo uJobe noma eseshumayeziwe noma inkonzo esezwile noma eseligcumile. Praise the Lord. Samfikela isimo la uJobe ephelelwa ithwele. Uthi uNkulunkulu weJobe ngitshele phela mawuyisazi uhlakaniphile. Uyawazi umhlaba ngawenza kanjani? Uyawazi ukuthi ngawudabula kanjani? Uyawazi uyazazi isekelo zawo. Now let me singikeza ukuthi umhlaba une foundation. Tshela makhala umhlaba une foundation. Uthi uNkulunkulu ngakhombisa ifoundation yomhlaba. Ngakhombisa isekelo zawo. Wow. Nathi ndefuna ibanga. Uzeyifunda yonke ekhaya ndaba. Mhlawumbe uzofika ku17. Umchaze uNkulunkulu esekhuluma noJobe. Uthi khuluma phela amawazi. Wawuphi bangudala? Inkanyezi and the sons of God are my angels. Wawuphi bangudala? Bahlabelele. Ungathi ngiyabona ama angels. Ungathi ngiyibona inkanyezi. Zithi hayi uhlala udala uNkulunkulu. Nathi wasidala. Kodwa lento edala into kanje asikaze siyibone. Ungathi ngiyabona ama angels edumisa. Lithi iBhayibheli wawuphi ngasathi ngidala umhlaba kwavela bathuthumela ama-angels avela acula nezinkanyezi anyakaza. Ungathi ngiyababona becula bonke bethi wenzile izolo Mama eze kwami. Thank you Jesus. Hello Mama eze akasheshe phela bona ushade nami. Praise the Lord. Akasheshe bona ngathi ngakhipha malobolo mezohamba kancane kanjalo jolo lami ungiphotha phambi kwenqanda ngigama lika Jesu. Shaya izandla uma wife. Hallelujah. Ubani lo? Ohambele phezulu, ohambele eduze kweinto zakho. Yes Lord. Awalibonga igama lika Jesu. Wambele eduze bani? Kodwa lake ngifikele usuku wa2009. Ku2008 ngizoqala ngawo. 2008 kwashayiswa imoto eshayisa umntana. Ngeke labofakazi ngiye ukuthula. Yamshayisa khona emgwaqweni wangakwami. Baba, God revealed to me in 2005. Well, this is what you are going to experience. Umntana wakho uzoshayisa imoto phambi kwegceke kwakho. I prayed. The situations wakho unekelayo ami. Kunezimo ezifaselayo uye uNkulunkulu uthandaza uthi uNkulunkulu sasedlulisa lesi sithi. Ngiyamthanda uJesu uthi ngabe ngentando yakho.
ngoba kunama-situation azobumba uNkulunkulu kuwena, kunezimo ezokwakha uKristu kuwena akubunje empilweni yakho. Kunabantu abangamazi uNkulunkulu abazi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu abamazi because akabunjwanga. uNkulunkulu ubunjwa ngama-situations empilweni yomuntu. Ingane yami yashayiswa imoto. Ayishayiswa imoto. Ngeke ikhohlwe leyo mpilo. No situation God cannot change. No situation God cannot change. Shayisa imoto. And I'm at a distance about 15 to 20 meters away from the scene. Mthatha wathakazeka ngekhanga waba indethuna. Alele kahle ekhaya, alele kahle wena khona ebandleni, asikho isimo uNkulunkulu. Wena umshado wakho uyabhidlika. Ngizokutshela namhlanje ukuthi asikho isimo uNkulunkulu angangeneleli kusona. Lo mshado ufana nomkhumbi ogitshelwa woPaul elithi iBhayibheli lami sekuphela ukwazi wabhidlika umkhumbi wahlakazeka amaplangwe ahlakazeka basho ukuthi uPaul beprofethile bathi akekho zofa lithi iBhayibheli lami bathatha amaplangwe omkhumbi ohlakazekile bawela ngawo ngithi awudinga umshado omusha udinga namaplangwe ahlakazekile ukuthi uwele ngawo. uNkulunkulu wenza ukuthi ugumbe lapho usugumbe khona, usogumba umthombo number 1, ugumbe umthombo number 2, amaFilisti abelene nawe, ama-Amaleki abelene nawe, kodwa umthombo number 3 Rehobothi, lalela kuzoba umthombo wakho wena wedwa ozophuza kona wena wedwa. Njengoba sila sizogumba imithombo yokuthi uNkulunkulu ayikho isimo wena okungenelele kusona. Ngifuna ukuthi noma ngabe side kangakanani uNkulunkulu uzongenelela. No man ngabe side kangakanani, the God I serve will intervene. Abesekhaya hospital. Oh kama salaba. Shaka bros salaba koto shele. Zebra kada andele soto koya. Abesekhaya hospital. Ngeke kodwa dala belisanda ubona mshatela. Ngeke ikhohlwe lento. Ngeke ikhohlwe lento. Oma ngikhumbula ngifekela ihube lithi oma ngikhumbula ngabethela inkosi ayisoze wabuya wahlala 2 weeks engasi wala nje evuka wamemeza wena ngitho khona kuprofessor khona uzomemeza ozovuka uzovuka into zakho uzovuka into zakho uzovuka abantwana bakho uzovuka umkhandlo wakho uzovuka ifamily yakho uzovuka imali zakho uzovuka umsebenzi wakho uzovuka ibusiness lakho because there is no situation God cannot change. 2008 wavuka umntanami bathi bebengikokela nesi bathi wamemeza kakhulu wathi Jesus ngophakama kwakhe ngoba leli gama mntanami leli gama livusa abafile leli gama lenza abantu inhlangothi ey'shobele ziluleke ngacabathi nginqobile angisazoshaya 2009 ngo-2009 bagula nonkosikazi
Wakula lo nkosikazi athi isimo sibangcono kanti isimo icala lemise emnyango uzongena kwisession esibili because sekugcwele ngayitshela ukuthi siyadlula isimo kanti adluli. Ngiyakhumbula ngangenanga ngisho medical aid khona ukugula othi une-medical aid ucaba ukuthi i-medical aid ayisadingeki sekudingeka lokwazi ukushintsha izimo ogama lakho uJehova Shaka lalela wagula kamamisa Estenga Hospital. That was 2009. I remember efona ngoba iwota ikuyona sekufe abantu abawu-6 esezwa nomuntu mezofa uthi wayezingane ikhala ithiwa umama wami bese kuzwa khona umuntu ethule ethi wamfonela wathi baba sengidischarge-iwe ngicela uzongilanda. Ngifika ngizomlanda ngamlinda etoilet kwaphela i-hour engaphumi aze ngafona kanti kuphathi kula etoilet akwazi ukuhamba organize i-wheelchair. Ngayibuza lo muntu engizomkhipha ngathi uphilayo ngayithatha i-wheelchair ngamqoqa ngamfaka kuyona ngabuza nkasathi kanti yini kwenze njani athi ayixoke ekhaya osiyangitshela hayi bengifuna ukuyofela ekhaya memezela ukuthi kuJesu akuyona indawo kufela indawo kuvuka kuJesu akuyona indawo kufela indawo kuphila abafika kuyena abafika befile baphume bephila akayona indawo kufela. He's a place of life. Wathi ingakho kutshela ngingafuni ukufela esibhedlela bengifuna ukufela kwaba kusakhonzela endlini kwakuyisebusuku ngavela ngemphethe lalelani manje sengikhona ngiphumaphi nawo lalela ekhaya umlaleli wami ngoba ngizokuthandazela kuleso suku obhekene naso uNkulunkulu uzongenelela. Lalela ngafika kwifamily ngiyamkhumbula omunye wama-families wathi hayi makunje kunenyanga engiyaziyo wathi mfowethu ngoba umuntu ezokukhipha entweni yakho ukhuluma ngamazwi amnandi wathi wayekhulume wemndeni wathi ayi ngiyacela bandla masekunje ungaze ufele unkosikazi ikhona inyanga engiyaziyo. Kwangathi uthukuluza uqho kwavuka itulo kumina inyanga enkulu ngayithatha yona le mbambo kwami ngamthatha ngamqukula ngiqukulani pho khona umuntu angimkhiphe ngamagawuni esagqoka amagawuni eyiphiki nogawuni ngiqukula into engangiyakazi into engakhuluma ejoa siquko njengoba sikhuluma ayizwa lutho ngamqukula ngibuyela ngobi naye sekubuyela naye ekhaya ngiyosho into eyodwa ngiyojuma ayikho midnight kapasha la bahamba kwabo-12 in the midnight ngoba mase sekumnyama kakhulu usuka sekuzosa wangenelela wafika wasibiza ebusuku. Niyazi umuntu manibiza ngo-12 umuntu manibiza ngo-12 ethi ngicela nize lo akunaleyo ngane egama layo kuthiwa uLindela wasibiza seza sawuzungeza umbhede wasethi ngifundelela amahulu 23 mangaphosisa uverse 4 wathi nje ngifundele lona kuphela elithi ubuyisa umphefumulo wami wathi banengifundele kulona kuphela ubuyisa umphefumulo wami salifunda sakade salifunda wasethi khekha sathi uyahamba walala kanti nje belala kuthi ukuthi nje into zakho yilele uNkulunkulu siyangenelela. Njengoba ukhula
uyanyukela amafasiteleni ukufa ngibele amafasitele noNkulunkulu uyanyukela empilweni yakho. Oh Jesus, oh Jesus. Holy Ghost, I thank you. Hora Messiah Mahando. Shadow Shedebihindebis. Omati Kabaisa Kabrosha Mahando. Omati Jale Gula Pakulu. Wana Kadusekulumis. Uyis. Utimena Giltabilis love. I raised my weight above my name. They said, listen to this. I have raised my name above. I have raised my word above my name. I have raised my word above my name. I have raised my weight above my name. What does it mean? It means everybody is a word. Every sheep is a word. Agakuluma sheep. Agakuluma sheep. Akona spenda tuzna penduka kuyi. Akshina uzokwenza. Wathi msuku kwangathi uyagaglisha. Kwangathi uyahamba emhlabeni. Wafika ngebezi uthi awunange ngishilo. Washo umprofeti wayekhona wathi hayi ngibona kuqhuma amatshe. Ngibona ehlakazeka receive healing yakhe. Simshaya izandla file phansi. Uyena noNkulunkulu ngayo. Bethela wena sekhabo ukhothi uNkulunkulu lento engizoyithandazela izokwenzeka. Sengizothandaza. Wangenelela kwi-situation kaShadrach no-Abednego. Wangenelela kwi-situation kaDaniel. Ngoba sikho isimo angashintshi. Wangenelela kwa-Israyeli osena 450 years esehlala endaweni yaseGibhithe. Wangenelela. Akekho umuntu angangeneleli kuyena. He will intervene today. He will intervene today. In your life, the God that is served will intervene. You are facing the situation, you've been in that situation for so long, but my God, the one I serve, his name is Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai, Jehovah Kadesh, Jehovah Gekon, Uzogenelela, because there is no situation God cannot change. Singing again. Asikisi mama genele pamsala zako. Asikisi mama genele likson. Asikisi mama genele likson. Ungenele lile pileni yami. Ezothandaza manje egameni lika Jesu. Ezothandaza egameni lika Jesu. Awuconnecte kuNkulunkulu wakho. Awuconnecte kuNkulunkulu wakho. Uyangenelela mawugula, uyangenelela isimeni semali, uyangenelela isimeni sekweleti, uyangenelela noma uthola umsebenzi, uyangenelela enganeni zakho uyazingenelela. Because there is no situation God cannot change. We are entering. Ukushintsha kwezinto uyashintsha manje. Uyashintsha mayingcwele. Uyangenelela uyashintsha manje ekhaya. Uyashintsha uyangenelela empilweni yakho. Usukhala iminyaka. Usuzafuna ukuhlubuka kuNkulunkulu. Ayikho iminyaka angangenelela kuyona. Lapho ufelwa yimoto. Uyangenelela. Nalela ushiwa abantu. Uyangenelela. Urithatha ifamily. Urithatha abazalwane. Urithatha abangane. Usaseduze kwakho. Seduze kwakho. Oh, hallelujah, hallelujah. Akomsana zakho sengathandaza. Jesus, the God of God. Oh, hallelujah. Uyangenelela ekhaya. Khona ikhona esenabeka phansi ekhaya. Khona ikhona esenayeka. Iyahletshwa. Ngizokutshela ukuthi ayikho imeko angangeneleli kuyona. There is a paradigm we are about to explain today. If you are sick, that part that is sick, put your hand on that particular part. Every part that is sick in your body. If you are not sure, your body is paining everywhere. It's full of pain. Put your hand on top of your head. Oh,
izongena. Mina ngifuna ukukhuluma ngomuntu ibhizinisi lakhe yaplaya angabizwa yena ngithi baba namhlanje uzobizwa. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh hallelujah, hallelujah sekathandaza. Baba ngakholwa sekathandaza. Ngegama lika Jesu simene ubhekene naso. Sengiyakhuleka uNkulunkulu uzongenelela empilweni yakho ngegama lika Jesu. Wena okhulelwa ekhaya, wena osofuna ukuye kukholwa, wena osohleli phansi, wena osogive uphile. Vuka uyithathe. Thatha imiyezane yakho ephazekile. Thatha ikhilombo lakho osuluphanda amahambo lakho osuluphaneke emiyezaneni. Qala phansi sidumise nawe. Uthomo noma lakho. Please, the message there is no situation God cannot change. In October, situation share the message, share idlulise igama lika Jesu ukholo uNkulunkulu sikusizile wena la kholo uNkulunkulu sikusizile shaya mangcwele zami akholo igama lika Jesu Christ Ministry Church of Miracles Apostle DMJ Khumalo sesiyaphuma egama lika Jesu. May God bless you.